And if anyone else wants to record, that's okay with me. O Shuddha está dizendo, se alguém mais quiser gravar, tá tudo bem com ele. Yes. Okay, so let us begin. Vamos Yes, namaskars to the Paramatmas, the absolute ones here in this satsang. Saudações mais elevadas, as todas almas puras presentes nessa satsang esta noite. And let us have one person sing the Trimantra, please. We need a volunteer. Uma pessoa que gostaria de recitar ou cantar o Trimantra. Maria Cristina? Okay. Maria Right. Cristina. Tem vozinha boa. Jai Satchidananda. Jai Jai Satchidananda. Satchidananda, Shuddhatma Bhagwan, Jai Satchidananda. Namo Vitragai, Namo Arihantara, Namo Siddharam, Namo Ayariyaram, Namo Vasayaram, Namo Loye Savasauram, Esopancha Namo Karo, Sava Pava Panashano, Mangalarancha Savesim, Padma Vai Mangala, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namah Shivaya, Jai Satchidananda, Namo Vitragai, Namo Arihantaram, Namo Siddharam, Namo Ayariyaram, Namo Vasayaram, Namo Loye Savasauram, Esopancha Namo Karo, Sava Pava Panashano, Mangalarancha Savesi, Padma Vai Mangala. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namah Shivaya, Jai Satchidananda. Namo Vitragai, Namo Arihantaram, Namo Siddharam, Namo Ayariyaram, Namo Vasayaram, Namo Loye Savasauram, Esopancha Namo Karo, Sava Pava Panashano, Mangalarancha Savesi, Padma Vai Mangala. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namah Shivaya, Jai Satchidananda, Jai Satchidananda, Jai Satchidananda, Jai Satchidananda. Wonderful, with some new ranges in the melodies. Okay, wonderful. Accompanied by a flute. Yes. Acompanhado por uma flauta e um arranjo musical. Muito bom, muito bom. Yes. Wonderful. And, for those of you who are musicians, para vocês que são músicos, o Shuddha diz. I'm going to share with you something that is so lovely. Ele vai dividir algo com a gente que é muito fantástico, muito bom. Shuddha was in Barcelona, and then he visited the home of Pau Casals, And ele visitou essa casa desse Pablo. What is the last name? Pau Casals, Casals, you see. Casals.
Casals, Pablo Casals. 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 Yeah, Yeah. he's a world famous. He was a world famous cello player. É músico de cello conhecido mundialmente. Yeah, he's considered he's considered this one for cello. Whenever anybody thinks about cello, they think about him, you see. Yeah. Quando você pensa no violoncelo, o nome de Pablo Casals vem. And he was so famous all over the world, but he, when the country became dictatorial with Franco, he says, my music, I'm not going to play music until my people are free in Catalonia, you see. Ele falou quando o Franco era o ditador, eu não vou tocar mais música até que minha gente fique livre em Catalunha. Yeah, and so I shared with you one particular link. At your leisure, listen to it. It is magnificent. There are so many, 5, 6, 7 versions of it. The musician, yeah. É muito magnífico essa composição de Pablo. And the musicians among you, perhaps we can compose a 3 mantra on it. E há músicos aqui em nossa satsang na presença, então vocês podem fazer uma composição com trimantra. Yeah, as you listen to more and more of it, it's called the song of the words, It is called the song of the word. Yeah. É chamado a música das palavras. So do mundo of the world. The song of the birds. That is the birds, dos pássaros. Song música of dos the, pássaros. And it just he captures the movement of the birds. Ele captura. Ele é como se capturasse esse momento, a presença dos pássaros incorpora na música dele. I'm going to tell the Mahatmas if Tony makes if they want to correct me with my translation, Mahatmas brasileiros. Eu não sou expert em tradução nem nada, que se eu fizer algum erro na tradução, vocês aí podem pular e traduzir certinho, tá bom, pessoal? Todos aí, ok? Yes. A semana passada, last week, I confused, I think one of the Mahatmas, I was Denise, I confused word with world. Well, it is easy. I'm getting to that age, Shuddha. It is. My It's cochlea, easy. my cochlea. Right. It happens to all of us. It happens to me too. Estou dizendo ao Shuddha que eu estou chegando naquela idade que a nossa cóclea, né, o INEI, o ouvido interno, as células, então a gente troca a letra, né, gente? Mas vocês são jovens, né? O Shuddha diz que ele divide isso com o Tony também. You're not the only one. I'm in your company. O Shuddha diz que ele está me acompanhando. Jai Satchidana, Shuddha. Jai Satchidana. Yes. Jai Satchidana. Tony, você não tem cura, você é Shuddha, não tem idade. She's saying that we don't have age, Margarida. Yeah, we are beyond age. Yes, correct. We are beyond. Margarida está certa, Shuddha. All of us are além da idade. Yeah, we are beyond age and time, but além do tempo, além da idade. But in our communication abilities, we are limited because of because we are dependent on the body and the. Yes. Ele diz que em comunicação a gente estamos além, não estamos na perfeição porque nós estamos além do corpo, né? São atributos, né, que. And also, you see, there is something beautiful about the Amapura experience. Amapura experience, you see, and that is that
The experience of the Amapura can never be conveyed through words. E ele disse que alguma coisa lida sobre a Amapura, que a experiência da Amapura não pode ser dada através de palavras. Yeah, it can never, what Yeah. human beings fail, all human beings fail when they try to describe describe that which can never be described through words, you see. E os seres humanos falham quando eles tentam definir, descrever alguma coisa como alma pura, como eles querem colocar uma definição e colocar palavras. And the more they describe it, the more they move away from the self, you see. E quanto mais você quer descrever, mais você se move para longe do ser. And say, somebody asks you, what's happened to you? Asks you means any one of these Mahatmas in Brazil. Yeah. And what has happened to you? Can you please tell us? And what has really happened? Your experience. You cannot describe it. You cannot say anything about it. Shuddha disse, se alguém pergunta a vocês, ele diz, vocês são os Mahatmas aí no Brasil, o que está acontecendo com vocês? E o Shuddha disse, esses Mahatmas, absolutamente não vai ser possível eles colocarem em palavras, definir o que é isso que ele acabou de dizer, né? Como uma pura, não há maneira de você colocar uma palavra nesse sentimento, além da palavra. Experiência ser além das palavras, em essência. And that is the difficulty, you see. E essa é a dificuldade. It is absolutely, in fact, it's impossible for spiritual masters who have not attained the Amapura like you and I have, and even for those who have attained the Amapura, it is very difficult to talk about it, to describe that which by its very nature is invisible, is beyond the mind, beyond the body, and beyond speech. You see, it's beyond speech. Então, Shuddha diz que é difícil para esses mestres espirituais descreverem exatamente o que a gente vem falando sobre a alma pura, né? Que é além da mente, além do corpo, além da fala. That which is beyond mind, speech, and body can not be communicated. Não há meio de comunicação através desta da alma pura que é além da mente, da fala e do corpo. You see, and that is why our dearest Dada becomes so significant, you see, so absolutely significant. Por isso que o Dada torna-se bem significante, tão absoluto para nós, para o universo, né? Yeah, he is unmatched. He cannot be matched with any Gnanis of our world. He cannot be matched. Não há Dada, você não coloca Dada num plano de nenhum Gnani do mundo. And so when somebody says to Ana Maria or the Berna, tell us about your experiences after the Gnan Vidhi. I mean, what are you going to say? What are you going to say? I mean, you can only talk about the relative. You can only talk about what has happened to Berna or to Ana Maria. How are you going to say anything about Amapura? Se alguém, Shuddha disse, se alguém pergunta a Berna ou Ana Maria, nos diga a experiência de vocês depois do Gnani Vidhi, que vocês
estão convencidas que você é alma pura, que você vai, como você vai colocar, vai traduzir isso, compilar em palavras. Yeah. You know, they people will say, "Oh, my worries have stopped. My anxieties are gone. My fights with the world are over. My sleep is better." Everything you've described is relative. It's in the relative world, is it not? Yes, Shuddha, o que eu esqueci, gente, é que o Shuddha tinha dito também, é que se a gente tenta descrever a alma pura, nós vamos dar definições, palavras que vêm do relativo, não do real, o que é do real, né? Que, por exemplo, eu consigo dormir melhor, eu consigo ter menos agitação. Quer dizer, o relativo, o arquivo 1 que está falando, né? Mas a experiência mesmo da alma pura, do que acontece, Yeah, único. At the most, you can say, before the Gnan Vidhi, I was a very difficult man. People had a hard time getting along with me. Ele está dizendo, antes do Gnani dividir, por exemplo, uma pessoa pode dizer, eu antes do Gnani dividir, as pessoas tinham dificuldade de lidarem comigo, o relacionamento. Você chega a esse ponto, né? I used to hurt human beings when I was not even aware that I was hurting them, Eu magoava as pessoas, eu magoava essa pessoa, aquela pessoa, e eu não tinha a consciência que eu estava magoando esse ser. And after the Gnan Vidhi, something has happened. I'm not as disturbed by what happens in this world, E após receber o Gnani Vidhi, as coisas não fico atribulado mais como antes. And I became very much aware if somebody gets hurt by my mind, in my mind, or through my mind. If I have some bad thoughts about somebody, I immediately withdraw. I become aware of where I'm wrong when I interact with human beings, Então, ele diz que nessa interação com seres humanos, quando você magoa, eu sei que eu estou magoando, entende? E quando minha mente tem pensamentos também que não são corretos, alinhados, eu estou ciente disso. I don't get upset by what people say and talk. Eu não fico aborrecido pelas coisas que as pessoas falam ou pensam. Yes, my anxieties have gone. I sleep well, I do not worry about anything. A minha ansiedade foi embora e eu durmo bem. As preocupações não me tocam mais. And I have noticed that I become more empathetic and I begin to care about the other human being. I am showing some care and concern about the other human being, E também eu vejo que o grau da minha empatia, né, do cuidado pelo outro, eu realmente tenho isso dentro de mim. Eu me preocupo nesse sentido, né, de ser empático, né, ver o sofrimento do outro e procurar de alguma maneira ajudar essa pessoa. I do not feel as if just now somebody said, I do not feel that I am this old or I'm growing old. I'm growing old. Também o Shuddha fez o comentário, né? Eu não sinto que eu estou envelhecendo, eu não sinto que eu sou uma pessoa but yes, de idade. Yeah. And if I am able to see, I'm beginning to see the beauty in human beings, I'm beginning to see the beauty in other human beings. Yes. E aí eu começo a ver a beleza em outros seres humanos.
Yeah. So then they'll say, yeah, but what's happening? What's happening inside? What's happening inside? They'll say, but tell me what's happening inside. You know, you've described, yes, you have described what's happening, but what is it inside you that is making you is creating all these changes that you described. E a questão volta, né? O que acontece interiormente que explica todas essas mudanças que acabamos de falar. So if you by mistake say eu sou uma pura, they'll say what? E se você esquece, você dá a resposta, eu sou uma pura, I'm pure soul. Aí a pessoa vai olhar para você assim, né? But they may feel that. Oh yes. They may feel that what you're saying from your heart, right? Absolutely. Eu falei com o Shuddha que eles podem sentir o que você, ele pode sentir como você fala com eles, né? Yeah, but you see, they may get temporarily attracted to you, but that is not enough. You see. Eles podem ter uma certa atração por isso, por você, mas não é o suficiente. They may appreciate everything. They may want to sit down with you and listen more and more, but that's not enough. E eles podem querer sentar com você e ouvir o que você está dizendo, mas não é tudo, né? Algo mais é necessário. Something inside that other human being, and that's called punya, has to be just right for him to say, hey, wait, give it to me. Where is it? Where can I find it? What, I want it too, you see. Então, algo interiorizado naquela pessoa, como que é o punya, né? O karma de mérito tem que estar presente para que haja esse despertar. Merit karma unfolding. See? Karma de mérito em desabroche. So you don't miss the opportunity when a Mahatma, or when you hear these kind of words from a Mahatma, because after all, the Gnani cannot be everywhere, but they can hear these kind of words from you and I or any one of us, E o Shuddha falou, é interessante, é aconselhável, é um fenômeno interessante que essas pessoas em volta da gente, em volta de vocês, podem ouvir essa fala sua, porque vocês estão presentes, como o Gnani não pode estar presente no mundo inteiro, mas essa Akram estaria fluindo através dos Mahatmas, né? E acontece isso. Thousands of evidence, even if he wants to take the Gnan Vidhi or meet the Gnanis, the evidences have to be all perfect, you see, before the Gnan Vidhi happens, you see. As evidências devem estar bem assim, perfeitas para que essa convite, a realização do Gnan Vidhi ocorra. And these are not ordinary human beings here. I'm showing you all of them here. Many without the names, many, all of these are, E Shuddha diz que essas pessoas presentes aqui essa noite no satsang não são pessoas ordinárias, né? These are very special human beings, each one of us here who have left the world of mind, speech, and body far behind. You see, now we are going in the increasing awareness of the self that is absolutely independent and not connected to this mind, speech, and body, you see. Então, são seres humanos especiais e que eles
que eles deixaram, né, essa presença da fala e da mente do corpo, né, através do trabalho que vem sido feito desde que receberam a cerimônia do Akram Vignan, do Vidhi, Vidhi, se tornaram pessoas especiais. So the next heading that we proceed. Just to remind you, the music of the Pablo Casals, later on, or you're going to share more, or it's done? Yeah, right. I gave you the link. Oh, yes, yeah, okay. Yeah, I gave you the link. I tell you what, I will during the break, I will play. He played for John F. Kennedy and Jacqueline Kennedy in the White House this particular piece. Okay. So I will play that. In the break, yes. In the break, and if you're ever near in Spain, when you're it's by the sea. He's got a beautiful home by the sea, just not less than half an hour, 45 minutes away from Barcelona. And it's one of those, every musician in the world wants to visit that. They come there. Eu perguntei ao Shuddha se ele falou que ia dividir sobre o Pau Casals, ele botou o link no chat, e ele falou também que esse músico ele vai tocar um pedacinho depois do intervalo, e ele quando John Kennedy, a Jacqueline Kennedy, esse músico tocou na Casa Branca para eles. E também o Shuddha falou, se vocês estão em Espanha, né, que é perto de Barcelona, ele tem uma casa muito bonita à beira do mar, perto do mar. If you play it, there's so many versions, but if you play it slowly, it will kind of enter some very special place inside you, Yeah, ele disse a música que o Pablo toca, devagar ele vai entrando em você. It's only 3.5 minutes long. It's not very long. Não é tão alguns yes. minutos. So Então, remind me when we take a break. We will share okay, it, Shuddha. Yes, I do. Yes, certainly, yes. So we're going to the next heading, próximo título, né? Vamos para o próximo. Yes. Tony, eu já socializei ele no nosso WhatsApp, tá? O link. Eu já postei. Ana, ela colocou, she just saying that she posted the link, Shuddha, Ana. Super, chat. Yes. Okay. Ela colocou no chat, Ana. Yeah, it's that link, you see. Yes, tá lá. WhatsApp, Tony. No WhatsApp, gente. Obrigado. All right, good. Yeah, so you can, so you can all listen. Very good. And there are 4 or 5 versions, but with different instruments. So, all of them have got their special, but the original one was just cello, just cello. Há versões diferentes, instrumentos diferentes, mas a versão original foi tocada no cello, no violão, cello. Yeah. What makes the musician so special is that he is very sincere to his music, you see. Until it becomes so perfect that it tries to reach the wings of the Lord. O que é um músico, né? O que faz um músico ir para a perfeição é a sinceridade dele, a música, né? E quando ele chega nessa perfeição, ele sobe e toca as asas do Deus, né? As asas do Criador, do Senhor. Yeah, all great artists, they don't perform to show their expertise. They perform for themselves. They're as they play, they're rising inside. You see, they're rising inside. You see.
Yes, Shuddha diz que esses músicos grandes, eles não tocam para mostrar o conhecimento, né, a experiência que eles têm. Shuddha, you said some words that define not the expertise, but is real, their creation or something it's their similar? creation. They try to reach, they try to give perfection. There is no perfection, but in their desire for perfection, they almost reach the Lord. Yes. Yeah. Não perfeição, mas eles têm o objetivo de chegar à perfeição, mas nesse caminho aí que eles sobem para atingir essas asas do Senhor. Yeah, it's their way to give everything that they've got, a painter. Eles estão como dando tudo que eles têm deles, né, de puro, And such artists are very far above all of these who try to show up, to show their egos, see, I can play this way and this way. Ele está dizendo que há artistas também que eles têm a intenção, né, de eu posso tocar dessa maneira, né, e aí Shuddha diz, né, o ego está interferindo um pouco, né, nessa. And when we Mahatmas sing the three mantra, we are expressing, we are allowing the sounds to kind of come through our instrument, the voice box, but we are not. The more you move away from I am singing, the better it becomes, you see. E Shuddha também dá essa definição, né, do que acontece quando os Mahatmas cantam o Trimantra, né? Eles não estão preocupados com a voz dele, né? Eles estão da mesma maneira, né? Desse artista, né? Que ele atinge esse ponto, mas na realidade acontece alguma coisa almost magic there. Yeah, it's natural, like when natural. Yeah, it is natural. It is not, people who are smart people, human beings who are listeners, when they listen to a musician, they can tell if it's the ego coming through or if it's just when there is no ego, it's very beautiful, you see. Yeah, as pessoas que escutam músicas, isso fica evidente, né, quando um músico está realmente fazendo essa apresentação, que não há o ego e quando o ego está presente, né? Yeah. So now Dada begins, this next heading is nosso próximo título está no chat. Yeah, the next heading is both are absolutely indispensable. You cannot both. What two? These two, Gnan and Agna. Both of them are indispensable. You can. Essas duas coisas que Dada diz, né? O Gnan e as Agnas, né? São dois itens indispensáveis. Yeah, you cannot do one without the other. Both are necessary, you see. Você não pode fazer em vez do outro. Ambos são necessários, Gnan e Agna. Also Amapura is Gnan, right? It's the experience of the Amapura. When you say it is because of your own experience of the Amapura that you say also Amapura, right? Now, but you cannot divorce that experience from Agna, 5 Agnas. You cannot divorce this, you see. Você não pode separar, por exemplo, quando você diz Amapura, quando você diz que eu sou Amapura, vem da sua convicção, você é convicto que eu sou Amapura da sua experiência, mas você não pode separar essa experiência de ser Amapura e estar distante não deixar as Agnas de lado. It's like incorporated, right? The Agna is part of... Agna is
especially because it's been given to us. It has not manifest naturally, right? This Gnan, right? And so for the Gnan to grow within us, then the Agnas are needed. And like the Agnas are the foundation, the support for Gnan. Yeah, right. Yeah, right. Yes, it's the fence. You see, it's so that your Gnan will not lose. You won't not lose your Gnan. You see. Yes, as Agnas, o Shuddha diz a importância da presença das Agnas é que você não vai perder o Gnan. Eles vão juntos. Okay, so Dada says that the Lord, Lord has let go, has not given any importance to Charitra Moha. You see. O Senhor não deu, o Lord, o Deus, não deu nenhuma importância a Charitra Moha. Que é conduct, right? No, Charitra Moha is more in discharge. It's visible, you see. Charitra Moha, a conduta é um amor que é visível, in discharge. Yeah, it's visible. It's visible in the conduct of a person. You see, é um amor que de descarga que é visível essa descarga é visível. Yeah, yes, it's. And Dadashri says that this Charitra Moha, there is no way for that one, the one in Akram Vignan, like you and I, for us to become free from this illusion in discharge, except to suffer it, to go through it, and then be free, you see. You understand? In other words. Let me see if I understood. So to be free of this moha, you have to go through it, right? Yeah, you have to go through it, you see. E nessa descarga você tem que aceitar essa descarga, certo? Do Charitra Moha. Yeah, if you lay awake in the night thinking about, oh, you would like to have that thing, you see, you want it, now you see, it's not going to leave you alone until you get it, right, I remember your pens, Judith. Right. In England. Yeah, my pens, yeah. And now I don't even know where they're lying, after having come to Little Ray, I don't even know where they are, O Shura estava falando, no meio da noite você se lembra que, eu tenho que conseguir essa coisa que eu quero. Aí eu lembrei o Shuddha, parece na satsang passada, quando ele estava na Inglaterra, ele gosta daquelas Mont Blanc, né, the pens. Agora ele diz que ele não sabe nem onde está a caneta. Yeah, right. I'm sorry, Shuddha. I'm sorry. Yeah, I know. That's fine. You see, a Saturday morning, most men, in USA, they were Saturday morning, they either start their lawnmower or they start polishing their cars, Ele diz que nos Estados Unidos, a maioria dos homens, sábado de manhã, ou eles estão cortando a grama do jardim deles, ou então eles estão limpando o carro, lavando o carro, lustrando o carro. É um morra, né? Yeah, it's more. And the ladies, what they will do is, and they empty their cupboards and then kind of rearrange them again, put them back again. They do what? I didn't hear. Empty the cupboards, like the cupboards and the cabinets. Oh, the cupboard, yeah. And then they will rearrange everything. Yes, e as senhoras vão ajeitar as coisas na prateleira que elas tiraram, põem de volta e põem. Yeah, and the conduct. Yeah, and then they'll say, "Whoa, I missed 2 hours in that. I should have been watching the Deepak Bhai's satsang." You see? Então ela ficou preocupada com arrumando as prateleiras e esqueceu do satsang do Deepak Bhai. So that is why Dadashri says, it's not going to go away. This is the illusion. This is the discharging moha. It is not real moha, but
it's been filled, this in your prakriti, and it is going to come out. And once it come out, suffer it, whether it is pleasant or unpleasant, go through with it, Yes. and finish Yeah. it. Yeah, then only it will Yeah. leave it, I say. Então, o Dada diz que esse morro não vai se acabar. Então, é parte do seu prakriti que foi preenchido. Então, não brigue com ele. Deixa, é um morro de descarga. Então, você simplesmente olha, faça penitência, o que acontece, mas não vá contra. É uma descarga. Yeah, It's a penance. yeah, right. Just suffer. Suffer. Suffer through it. To suffer means two things. Suffer means to go through It is just not the same as top. No, so suffer means to. Tap is different. So suffer means the body suffers, right? So. Ok. Yes, Ele fez a diferença entre. Eu perguntei se é a mesma coisa que o tap. Ele falou não. Esse sofrimento você tem que desse Charitra MOHA, você sofre, o corpo que sofre. You have to take it, right? Suffer means yes. You have to kind of take it as it comes, Então, esse sofrimento vem, você toma e deixa o corpo que está. Because who suffers file one, right? It's not you. Suffering, yeah. Means suffering is of two types. One is the suffering of pleasure, and the other one is suffering of pain. Both are suffering. Shuddha diz que há dois tipos de sofrimento. O sofrimento de dor e sofrimento do prazer também. Yeah. It's both. Actually, in spiritual language, both are suffering. You see, you have to suffer, and finish. It's not the traditional meaning of suffering. Oh, I'm suffering. Ele falou que no sofrimento espiritual, na linguagem espiritual, você tem que sofrer e a outra maneira de você pegar, isso está. Every human being is either enjoying something, or is having difficulties with what is in front of him, right? Shuddha diz que cada ser humano ou ele está gostando daquilo que está passando, ou ele está sofrendo. Now, when he's having a good time, when he's enjoying it, he doesn't have any complaints, but only his attention goes when it is having a tough time or he doesn't like what's in front of him, right? Então, quando ele gosta do que está acontecendo, ele não reclama nada, tá? Mas quando a dificuldade surge, aí vem a crítica, né? And both are suffering. Both are suffering. Both are happening to the body complex, and that both are effects, discharge, and both are Charitra MOHA. Então, isso que acontece tudo, corpo e mente, e ambos são descargas do Charitra MOHA. The Lord, Lord Mahavir has said that if anybody has hung up in Charitra MOHA, in other words, in discharge MOHA, sooner or later he'll get set up in the right direction, you see. But, o Senhor Mahavir diz, se você for preso, está preso em Charitra MOHA, in Charitra MOHA, que é descarga. I'm sorry, can you say? He says that one who gets lost in Charitra MOHA, aquele que lost means, he lost. He will come to will straighten up, you see. Sim. Aquele que se perdeu em Charitra MOHA, né, que ficou perdido em Charitra MOHA, vai se endireitar. É o Lord Mahavir. Senhor Mahavir diz. Come to the goal, you see. Will come to the goal. Whereas, but if one is lost in Darshan Moha, now that's a new word, you see, Darshan Moha. However, he says, if one is lost, if one is hung up,
Está preso em... Ele está falando desse outro tipo de moha, que é o Darshan Moha. Darshan Moha. He will never, Darshan Moha, okay? Darshan Moha means, else I am Michelle, I am Shirley, okay? I am Tony, by God I am Tony. Then he will never attain, he will never attain the goal. With his liberation, correct? Yeah, never attain the goal. In other words, even forget about liberation, coming on the right path, Yeah, never enter. Ok. Então, o que acontece é que em Darshan Moha, certo? E que é traduzido como eu sou esse corpo, eu sou Shirley, eu sou Michelle, eu sou Tony. Ele nunca encontra o caminho certo. Ele nunca encontra. Eu perguntei ao Shuddha se é liberação. Não, ele não sabe o correto caminho certo, em direção certa. Darshan Moha is very dangerous. Esse Darshan Moha é perigo. Yeah, that Darshan Moha means everything is fine around you. You are happy in the home. You see, there's nothing wrong with you, but you meet someone, a man or a woman, and you are absolutely caught in the illusion of, oh, how lovely he is or she is, then you're in trouble, right? Então o Shuddha disse, tudo bem, ele deu exemplo desse, ele disse antes que esse Darshan Moha é perigoso. Então, numa situação que ele diz, está tudo bem, a casa, normalidade, tudo bem, até o ponto que você encontra uma pessoa, certo? Um homem encontra essa mulher, ou a mulher encontra um homem, uma pessoa, e nesse encontro há como essa pessoa, que pessoa maravilhosa. Under this appearance of this person, for the man or for the woman, behind that is attachment or discharge. Absolutely, that's a real rag. Então, eu perguntei se por trás dessa ilusão desse homem ou dessa mulher, o que está, é apego ou it's ignorance. He says his body is attracted to her or him, but he believes I am attracted. It's happening to me. I'm in love. You see? Então, essa ignorância da ilusão, certo? Eu estou enamorado ou ela está enamorada. Está acontecendo comigo. And he starts going out in the night and having an affair with her, and the poor wife is at home and says, "What's happened to you? What happened to you?" And he says, I'm attracted to her. I love her. I love her. Então, essa pessoa, né, no caso de um homem que o Shuddha está dizendo, esse homem ficou totalmente envolvido e sai com essa pessoa e diz, né, eu estou em romance com essa pessoa. Whereas in Charitra Moha, in discharge moha, it's not real moha, it's discharge moha. This real moha means to believe this is happening to me. It's happening to me. You see? And Charitra Moha means it is happening, but it's happening to this person, this one. It's not happening to me, you see? One second, Shuddha. I think it's important that Shuddha fez uma diferenciação entre Moha e Charitra Moha. Em Moha, a pessoa diz, está acontecendo comigo. In Charitra Moha, what is Moha is happening to me, right? And it's happening to me. I am attracted. I am attracted. Yeah. It's happening to me. I mean, you will say, I'm attracted. I'm attracted. I love her. I want to be with her. Eu quero estar com ela. E na Charitra Moha, the differentiation to the and then the Charitra Moha, he
is free. This Darshan Moha cannot grab him. You know, he knows. Okay. He is aware. He's aware that this is happening to file one. Ok, Shuddha. One second. Então, no Charitra MOHA está consciente que isso está acontecendo com o arquivo 1, não com ele. Yeah, Charitra Moha means it's happening to file 1. It's not happening to me. You see? Ok. Está acontecendo com o arquivo 1, não está acontecendo comigo. Charitra MOHA. What did you say? Then you also mentioned that so in Charitra MOHA there is not the danger of Darshan MOHA. Yeah, absolutely. That's what the Lord says, you know. Yes, and Charitra Moha, absolutamente. it's discharge, it's finishing off, you see. Yes. Even if 70-year-old man will marry again, you know, I mean, you know, he will divorce his wife and marry again. Now, that's Darshan MOHA. No. If he doesn't have the Gnan Vidhi, if he has the Gnan Vidhi, he will say, well, I know he's this, but I know it's not worth it. You see, in other words, he's able to see what's happening. There is no ignorance, there is no darkness, you see. Okay, you get it clear, Tony. Yes, I'm trying to shoot. Yes, okay. Because. Well, let's take an example of a 70-year-old man who feels like. Eu pedi mais clareza ao Shuddha entre esse Darshan Moha e ele falou do caso desse senhor de 70 anos. Ele vai dar o exemplo agora, eu vou tentar traduzir o melhor para vocês. E as pessoas que estão ouvindo em inglês, que se eu fizer algum erro, por favor, Solange, ou Okay, Shuddha. So the example of the man 70 years old. Yeah, you know, he will get married, okay? I want to get married, you know, he will divorce the old wife, you know, and ele quer casar, ele mesmo querendo casar, ele vai divorciar a mulher dele antiga. You know, he believes he wants to have the fun of marriage again, right? With someone else. Aquela prazer de casar outra vez com outra pessoa. This is Darshan Moha, isn't it? Right, yes. Esse é o exemplo de Darshan Moha. This is the example of, you know, he will do that. He will say, I want to get married. I want her. I want to be with her. Yeah. Doesn't matter if I lose my home and, you know, my other wife and my children, you know, I want to be. So that's Darshan Moha. In other words, Darshan Moha means he's ignorant. He has no awareness of who am I, you see? Então, está claro, ele está com esse pensamento fixo, não importa, perdeu a mulher, perdeu a casa, os filhos, os netos, o que seja. E até que ele acha, ele faz esse projeto com essa mulher. Essa é a definição do Darshan Moha. Ele está totalmente em ilusão com esse apego, né, ilusório. Darshan Moha. You know, in Charitra Moha, you know, it's a discharge Moha, and if it is in his Prakriti, if he has brought this stock from past life, you see, in his account, he may even end up getting married at the age of 70, but he's aware that this is happening to file one, not you know. Yeah. You see, this is the awareness. Yes. This man, Charitra MOHA, he had the Gnan Vidhi or not? Yes, Charitra MOHA is always after Gnan Vidhi. Yes, right? yes. Thank you, Shuddha. Então tá claro. Para mim ficou claro. No Charitra MOHA é sempre após a pessoa que recebeu o Gnan Vidhi. E ele deu o exemplo que pode ser um homem de 70 anos que teve essa experiência, né? Ele encontrou outra pessoa e quis se casar, mas ele teve a consciência que isso estava acontecendo com
o arquivo 1. Yeah. É diferente do caso anterior, And the do Darshan Moha. Darshan Moha creates new karma for next life. Charitra Moha is the finishing of the Charitra Moha é descarga, certo? O discharge. Darshan Moha cria karma para a próxima vida. He had in his basket that he filled in the last life. It was he wanted to marry at age 70. Even he would have said, even if I am an old man, I will continue to be with women, different women. So he will marry. He will in his discharge it will appear. But now he is saved. He is saved in the sense that he has become an Amapura. Now the new wife is there at age 70, and he will have to suffer her presence. He will have to take pleasure from her and also pain from her. You see? Pessoal, então o que acontece? Esse homem de 70 anos, o que ele fez nas ações dele, de ter casar outra vez, que isso foi plantado na vida passada. Então está em descarga. Então nessa descarga ele vai ter o prazer de estar com essa pessoa, com essa esposa nova, mas também vai passar pelo sofrimento, né? Pela dor, né? And Charit, you see now, in the Vidhi, Darshan Moha is destroyed. In the Vidhi, no matter what is happening to the body, he says, Eusama Pura, this is happening to Hoberom, is happening to Shirley or Michelle, it's not happening to me, you see. Então, esse Darshan Moha no Gnavidi totalmente destruído, que isto está acontecendo com Roberon, isso está acontecendo com Tony, com Shirley, não está acontecendo comigo. Ele tem essa separação, porque esse ego foi fraturado. E essa crença errônea foi que isso está acontecendo, ou aconteceu comigo, está destruída. Que é o Darshan Moha. You see, and so now, in the Gnanvidhi, the Darshan Moha is gone. Darshan Moha means I am this body. Darshan Moha foi embora no Gnanvidhi, e esse Darshan Moha significa eu sou esse corpo. I am this body, and this is what I want. I want this, and I don't want this, you see. E é isso que eu quero isso, não quero aquilo. Yeah. Whereas Charitra Moha means also Amapura, and whatever is there now in the body account, let it be, with the good and the bad. Charitra Moha, você diz, eu sou Amapura, e o que está perto, quer dizer, que é uma descarga. Now I think I am able to understand the suffering that you're saying, of pleasure, the suffering. Não, pessoal, eu entendi agora o prazer, no exemplo desse que ele deu no Charitra MOHA, que a pessoa que tem uma família, é casado, tem filhos, etc., casa de novo. Então, ele vai sofrer a descarga desse Charitra MOHA, que ele vai ter sofrimento e vai ter prazer com essa pessoa, vai ter sofrimento porque ele vai ver que é a pessoa que ele estava casado. Para mim, deu para entender. I'm going to ask you if they have any questions, Shuddha. Yeah, right. I think so. Tá claro para vocês, pessoal? Because we are coming to just the end of this heading, so let us just finish this. Se tiverem alguma pergunta, podem levantar a mão. A gente estamos chegando no finalzinho desse cabeçalho. Yes, Shuddha. And so these last two sentences are, I'm just typing them up, this is where, what Dadashri says, that Darshan Moha is destroyed by Gnanvidhi, okay, Gnanvidhi. And Charitra Moha
leaves with 5 agnas. Darshan-Moha, Dada diz, Darshan-Moha is destruída por Gnani Vidhi. Yeah. E Charitra MOHA Is for 5 with 5 agnas. Vai embora com 5 agnas. You know, so in other words, if Tony all of a sudden, even though he's got a beautiful car in the driveway, you know, it takes Tony and Elena everywhere in Orlando, you know, he all of a sudden he goes, you know, to the dealership and, you know, buys another car, right? A new car. Now there is, so, you know, that's Charitra Moha. And so Elena has to say, Vyavasthit, Vyavasthit, Vyavasthit. Ele tá dando o exemplo, né, de Darshan-Moha, né? Ele disse, o Tony, por exemplo, ele tá com o carro dele, mas ele tá querendo outro carro. Então ele vai na loja de automóveis e compra esse carro, né? Esse carro, you know, que é magnífico. Então ele chega em casa, Helena, o que a Helena vai dizer, né, com esse carro? Então, Helena, com uma Mahatma diz, ela vai usar 5 agnas. Se agna 3, é Vyavasthit. Vyavasthit. And you know, after a few months, they'll say, you know, because you can use only one car, so now the other one just. So then after three or 4 months, he'll try to sell it. I don't need the other car, right? So that also is Vyavasthit. It's just. Yes. Então, depois o Tony diz, poxa, eu comprei esse carro e depois de algum tempo ele pode vender. Aí que ele diz, né? Agna 3, Vyavasthit. All right. And so this is it. And the other Sri says, that is why we give you in the Gnan Vidhi, the Amapura. We give you the Amapura. And we also give you the 5 agnas. Por isso que Dada diz que no Gnani Vidhi eles nos dá a experiência da alma pura e também nos dá as 5 agnas. So see how beautifully he destroys all moha, charge and discharge. You see? Então você vê que essa beleza como que Dada apresenta a gente carga e descarga, né? Yeah. And you know, and the other Sri says this hours, this Gnan Vidhi and the 5 agnas is such that it will land you in the final moksha. It will land you in the final moksha. Então, Dada diz que este Gnani Vidhi, as 5 agnas, vai permitir que a gente aterriza no moksha final. And not only that, right here in this world, in Brazil or in Orlando or in South Florida, wherever you are, you see, you are in moksha. You feel like you are in moksha, you see. E não importa onde você esteja, Brasil, ou na parte sul da Flórida, ou em qualquer outra parte, você está em moksha. Shuddhatma Bhagwan. So, let us say, right. So, good time. Vamos ter 5 minutinhos de intervalo. Yeah, right. And then let's take a 5-minute interval. And then when you return, you know, we'll see if there are any questions. If no questions, we will proceed. But I will also at that time share with you this this one recording of Pau Casals, Pablo Casals. Pablo. Então, a gente vai voltar. Se houver algumas questões, ele vai também dividir essa música de Pablo. So 5 minutes? 5 minutinhos, ok? Okay, thank you. Até mais um pouquinho. Tchau. Okay. All right, dear.
Shuddha. Okay, Tony. Okay. So I will first share this. It's a short piece only, you know. So Yeah. this is Pau Casals, you know. E a gente vai ouvir agora o Pablo. Yeah, so that's a short piece. Can you? All right, now let us, Tony, let you ask people if everybody understood what we discussed so far. Yes, o Shuddha está perguntando a todos se vocês compreenderam tudo que foi discutido, falado agora, até agora na satsang. Se alguém tem alguma pergunta. Shuddha, I noticed that the play, you feel that the birds are singing, birds are singing. Eu quero Yeah, dizer para Yeah. Eu falei com o Shuddha que quando a gente ouve a música dele, parece que os pássaros estão cantando. Yes. The birds. Margarida, você tem uma pergunta, Margarida?
leveza, né? A sua voz está quebrando um pouco, Margarida. Your voice is breaking a bit. Margarida? Parece uma leveza nessa. Agora está melhor. It's better. A internet que está oscilando. Da internet dá para entender, mas se você falar um pouco pausado, acho que dá para entender mais. Deixa eu ver. Eu falei que quanta leveza nessa música. Parece uma... Yeah, it's breaking a little bit. Deu para escutar? A internet está ruim. Deu quanta beleza, ou no sentido, o que você sentiu da Não, elevação. leveza, leveza. Leveza, the subtleness. Uma leveza, quanta leveza. Yeah. How soft this music is, she says. Yeah, right. Yes, it will grow, the more you listen, because there is a reason why it has become so world famous, you see. Yeah, se você essa música ficou assim tão famosa, e quanto mais você ouve, parece que a percepção vai mudando. É o que dá para entender. And to produce such a song in an instrument like this, and to carry the emotions with it is amazing. Para você carregar o efeito para você conseguir, né, a sutileza desses sons com um instrumento de cordas, almost no definition. Yeah, right. And also, you see, this man was a humanist. He really cared about freedom of human beings all over the world, you see. Esse homem era um homem humanista, né? Humanista que realmente preocupado com o bem-estar das pessoas no mundo inteiro. And when he saw all of these atrocities on humanity by Hitler and Franco and Mussolini and all of those things, he said, I'm not going to play music. My music cannot be played. Então, quando Pablo viu todas essas no passado, atrocidades de vida, né, que foram incutidas por Franco, e em Espanha, Mussolini, Itália, né? Ele disse, não, acabou, não toco mais. And he went into what you and I would describe as inner penance, you see, an exile, he just ele ficou exilado, e o que a gente entende, né, exílio, né, afastado, isolation, isolado. Yeah, right. Yeah, he just went into his seaside home and just kind of, but such energies, when the energies and the beautiful energies come out again, and the world appreciates it, you see. Então, quando o mundo passa a apreciar, né, como se essas energias são revividas, né, elas surgem de volta, né? Ele disse que nessa experiência dessa época difícil de Franco Mussolini, que ele se retraiu, foi para casa à beira do mar, né? Mahatma Gandhi went on a fast, and Pau Casals says, no more music, I won't play music, and for a musician, not to play his music, it's a real problem. E o Shuddha falou, o Gandhi se absteve de nutrição, né? E o Casals parou com música, e para um músico ter abstinência por por sua musicalidade é um fenômeno bem intenso. Anyway, so you see, Darshan Moha
is gone for all of us, you know. You know, Ele that diz que o moha, Darshan Moha foi embora para todos nós aqui. that worldly activity in which, you know, we used to, by which we used to create another world for us and another childhood, another body, you see, is gone now, you know. What is left is what is there in front of us. That is all. What opens in front of us for each one of us, for Marlene, for Ana Maria, for hello, or you know, for hello, Então, that's whatever is left is discharge moha, you see, Charitra Então, o que o Darshan Moha para a gente foi embora, certo? Essa necessidade que você, atividade do corpo que faz essa reciclagem, e para nós o que sobrou essa charitra de Charitra MOHA, que é descarga, o modo de descarga. When we understand Charitra MOHA completely, we will be Gnanis. Porque quando a gente entende Charitra MOHA na sua totalidade, nós nos tornamos Gnanis. Yeah, See, that will be the Agnas no, we just have to understand it. You have to understand it. We have spoken a lot about Charitra MOHA in the last 2 or 3 sessions. This understanding is reflection on our conduct, right? If you understand that whatever Tony is doing is not what you are, you're not doing it, that is called Charitra MOHA of Tony. Ele disse, então, se você compreende, se você entende o que o Tony está fazendo na vida dele, isso é Charitra MOHA. Whether Tony does something good or Tony does something bad, it is all Tony faz algo mal, algo bom. Yeah. Just discharge. Yes, it's just discharging. There is no value. And the other, remember, we just read, the Lord has let go of it. He doesn't pay any importance of it, you know. He doesn't pay any importance to whatever a human being does. E o senhor não presta atenção no que o ser humano faz? Yeah, whatever a human being does with awareness, which is who am I and what is happening? That's all. Com consciência. E ele diz o que significa isso, quem sou eu e o que está acontecendo. What is happening? Who is it happening to? Why is it happening? All of those questions are answered, you see. Com quem que está acontecendo, por que aconteceu, quando que está acontecendo. Todas essas questões são a resposta, são respondidas essas questões. Helio, do you understand? Do you have any questions? Helio, você está hello, right? Sujata? No, his name is Helio. Helio. Chega está perguntando a Hélio se você compreendeu, Hélio? Quer dizer alguma coisa? Um pouco perdido aqui. He said it's a little bit lost. Okay. Você quer dizer em que, Hélio? Well, a oportunidade de você, o que está, ou como assim, você quer esclarecer, fazer alguma pergunta sobre... eu teria pergunta sobre os Tirthankara. Quem são eles? Quem tem... sim. Você quer saber quem são os Tirthankaras? Isso, é outro tema já? Seria outro tema? He's asking if who are the Tirthankaras? Is this another theme, another issue? He just
came up with this question, Shuddha. Okay. You don't have to worry much about Tirthankars in Ele falou que você practice. não deve se preocupar muito com os Tirthankars em prática. Because they do not exist on this earth of ours anymore, you see. Se os Tirthankars não existem nessa vida nossa. He's showing the book. Yes, I understand. But they, in simple terms, they are fully enlightened. They are in the total experience of the Amapura, complete experience, and they are absolutely disconnected with the body. Even though there is a body, there is no connection. Eles são totalmente iluminados, mesmo que há corpo, eles são desconectados desse corpo. And such a Tirthankar, the last one on this world of ours was Lord Mahavir, about 2,700 years ago, you see. E o último Tirthankar foi o Senhor Mahavir, 2.700 anos atrás. And the current one is in another world, in another world. He is fully enlightened, and that is this one, Lord Simandar, Simandar E o Swami. outro, o senhor corrente é o senhor Simandar Swami. Yes. And but if you want to know somebody who is almost like a Tirthankar, se você quer conhecer que é quase Tirthankar, then that's the one whose words we are now sharing in this satsang, and that is Gnani Purush Dadashri. Então, esse é a pessoa de onde veio essa ciência que discutimos essa noite. Yeah, you see? So ele está a 4 graus. This one you can understand because you're sharing it in Portuguese and esse quase Tirthankar você pode entender porque nós estamos dividindo as palavras dele na tradução na língua portuguesa. Yeah, and if this one you consider, this one consider as a Tirthankar, your work is done. You don't have to worry about the other Tirthankar. E se você considera o trabalho do Dada como um Tirthankar, você não precisa se preocupar com os outros Tirthankars que ocupam o espaço. Yeah, Yes. Okay, good. Deu para entender? Sim. Obrigado. Claro, claro. Yes. Good. Good. And then, eu sou Amapura is very clear, right? Eu sou alma pura, está claro para você, Hélio, não? Sim. Yeah, and Hélio is this file 1, this body is file. E o Hélio é esse arquivo 1, esse corpo. Yes, Hélio. And whatever Hélio is doing, whether it is good for the world or for Hélio, your awareness is that I'm not doing anything. It is Helios who is doing it, you see? E o que é bom para esse mundo ou não, eu não estou fazendo isso. You see? Good or bad, you're not. O que você está fazendo para o mundo, bom ou mal, eu não estou fazendo. Você está separado no estado da alma pura. And the world, and Helios world is seen through the vision of five agnas. O mundo de Hélio é ver o mundo através das 5 agnas. Five agnas, okay? And your work is done. That's all. You don't need to. Seu trabalho é feito assim, dessa maneira. Você não precisa ter essa preocupação, né, de Tirthankar. Yes? Okay. All right. Very good. Yes. Yes. All right. So we continue. What's Shirley doing with her friend, Mirtes?
Well, Shirley, what are you up to? Jai Jai Satchidananda Shuddha. Yeah, right. Yes, this is my friend Mirtis, and Yeah. she is the first time that she was listening about Akram Vignan. And she is a seeker, a spiritual seeker, and she's loving every word that you are saying. Ela é uma buscadora espiritual, ela está gostando de toda palavra que o Shuddha fala. These words are from the one behind me, see? Yeah. That one. Yes, yes. E ele está falando que não são palavras dele, mas são palavras que está lá atrás no quadro lá que é do dado, que eu estava te falando, estava comentando com ela. Yeah, right. So it is, and I am in total gratitude for what is unfolding here, you know, and how it is holding all of us, you know. Ele está em gratidão por o que está se desenvolvendo, se desabrochando aqui com relação a todos nós. Ele está em imensa gratidão pelo que está acontecendo. Yeah, we welcome you, Mirtes, to this group. Você é bem-vinda a esse grupo, Mirtes. Pode falar com ele se você quiser, Mirtes. Pode falar, Mirtes. And you have a wonderful Mahatma sitting next to you who will explain everything to you. Você tem uma boa Mahatma sentada do seu lado, Mirtes, que te explica tudo direitinho, certo? Com certeza, fui apresentada ontem e eu estou encantada. Até falei para ela que eu acredito que eu estou no caminho sem saber que estava. Estou muito feliz. Com certeza. Certainly, Shuddha, that yesterday she was introduced to Shirley, and she's in the path without knowing that she's in the path. Yeah, you see, this is once whoever Dada has said. O Dada disse. Even if someone has seen my back, not my front. Dada disse, se alguém me viu de costas, não de frente. Yeah, even if someone in some life has seen my back. Alguma vida me viu de trás, de costas, that soul will attain liberation. That soul will not suffer anymore. You see. Essa alma vai ser liberta, não vai sofrer mais. You know, being the Amapura that you are, Mirtes, you know, you become free from all the sufferings of Mirtes. You know, pleasure and pain belong to Mirtes, not to you anymore, you see. Sendo Amapura, Mirtes, você vai estar livre desse sofrimento, do sofrimento e do prazer. Que pertencem a Mirtes e não a ela, que é a alma pura, né? Alma pura. Aprendi isso hoje já. She learned that today. Wonderful. Alma pura and Mirtes. Yeah, you are Ama, but you did not know that you are pura. You are a perfectly pure Ama pura. Você é alma, mas você não sabia que você é alma pura. Era alma pura, é alma pura. Before, before Mirtes, if something bad happens through Mirtes, then you feel bad, you know, no more, you know, good and bad are happening to Mirtes. You are pure. You are absolutely pure, pura. Antes, Mirtes se preocupava com o que estava acontecendo com ela. Agora, coisa boa, coisa não boa acontece com Mirtes, ela está separada. Você é pura. Não está acontecendo contigo. Yes. Amém. Que assim seja e continue. That this is what it is and continue like that. Yes. And in this, you know, your time has come. The Lord inside you is ready to wake up, you see. O Senhor dentro de você está pronto para despertar. Está desperto. And when it is happening from inside you, you don't need, you know, it is very beautiful. It is natural, and it will continue to happen, you see. Quando acontece do interno, isso é muito bonito, isso vai continuar, isso
dessa maneira. Muito bonito. Yes. Well, good, Muito my lindo. dear Mirtes. Yes. Muito bom, Mirtes. All Muito right. obrigada. Yeah, sure, sure. Yeah. This, Shirley will introduce you to the words Dada Bhagwan Na Asim Jai Jai Kar Ho. You see? Yeah. A Shirley vai introduzir você essa frase, Dada Bhagwan, Nasim Jai Jai Kar. You see, and Yes. and that's the dentro. Inside you are now singing the praise of Dada Bhagwan. You see, Na Asim Jai Jai Kar Ho. You see? Agora, como que você, com essa ação de mover as suas mãos internamente, você está enviando, né, essa presença de energia de Dada Bhagwan interna em você. And so it is a direct connection to your Lord inside. You can, Então, essa é uma conexão mais intensa, melhor, para esse Senhor Deus internalizado em você. Yes. Yeah. It's easy. It's so easy. You see? Muito fácil, muito fácil. It's the moment you start singing it or reading those words, it somehow directly reaches your Lord inside, and your Lord in return graces you, just graces you. Quando você começa a ler, falar ou cantar essas palavras, é como se houvesse um despertar desse Senhor interno, esse Senhor lhe dá graças. Yes. All of these Mahatmas here, all of us who are here in this, they have all been graced, beyond words, they, and that is why they continue to meet. Todos esses Mahatmas que estão presentes aqui receberam esta graça, e é por causa dessa graça que eles continuam a estar presentes nesses satsangs, nessas reuniões. Okay, so we can go to the next one if nobody else wants to share or say anything. Se ninguém mais tem algo a dizer, Hola, Laercio, are you there? Laercio, I want you to get your guitar and sing the Tri Mantra once, please. Laércio, se você puder pegar seu violão e cantar a Tri Mantra para a gente. Yes. You need to unmute. To unmute. Tira do mudo, Laércio. Yes. Só um minutinho, Shuddha. Só um minutinho. Okay, right. And also, I think he's going to get his guitar. Get your guitar, and then also, along with the Tri Mantra, then for Mirtes, you sing Dada Bhagwan Nasim Jai Ho a little bit, huh? O Laércio vai fazer o Tri Mantra, Mirtes, e você pode cantar também Dada Bhagwan Nasim Jai I will sing with her, okay? Because she doesn't, she never heard before this music, this mantra, okay? Okay, wonderful. A Shirley vai cantar com ela. Dada Bhagavanina acima Jai Jai Kar Ho. Tenta cantar comigo. Vou chegar nesse nível, eu tenho fé. Vamos lá. Dada Bhagavanina acima Jai Jai Kar Ho. Só lembro do Dada. Então, Okay, we get to go slowly. Eu prometo que eu vou aprender. Vamos devagarzinho, Dada, Bhagavan, Nina, Asim, Jai, Carro. Isso. Dada. Okay, so next week
next week you'll be ready with the two of you, okay? Next week. Yes, yes. Na próxima semana você vai cantar. Ai, meu Deus. Okay. Não posso prometer, eu vou tentar aprender. Yes. Vou aprender. It'll work. It'll happen. All right, Larcio. Mm-hmm. Tá saindo o som, Shuddha? Mm-hmm. It's good, Laércio. It's very good, very good. Mm-hmm. Namo Vitragai, Namo Arihantaram, Namo Sitaram, Namo Ayariyaram, Namo Vajjayaram, Namo Loye Salva Sahuram, Ezopanjanamukaro, Salva Pava Parashano, Mangalarante Salve-se, Paramanhavai Mangala, Om Namo Bhagavate Vishuddhavai, Om Namah Shivaya, Jai Satchidana, Namo Vitragai, Namo Arihantaram, Namo Sitaram, Namo Ayariyaram, Namo Vajjayaram, Namo Loye Salva Sahuram, Ezopanjanamukaro, Salva Pava Parashano, Mangalarante Salve-se, Paramanhavai Mangala, Om Namo Bhagavate Vishuddhavai, Om Namah Shivaya, Jai Satchidana, Namo Vitragai, Namo Arihantaram, Namo Sitaram, Namo Ayariyaram, Namo Vajjayaram, Namo Loye Salva Saruham, Ezopanjanamukaro, Salva Pava Parashano, Mangalarante Salve-se, Paramanhavai Mangala, Om Namo Bhagavate Vishuddhavai, Om Namah Shivaya, Jai Satchidana, Jai Satchidana, Jai Satchidana, Jai Satchidana, Mahatmas. Jai Satchidana. Wonderful, wonderful. And so next time we will also hear from you some Dada Bhagwan Simje Jikar, okay? Nós também vamos ouvir você cantando Dada Bhagwan Laércio no futuro. Thank you so much. Obrigado, Laércio. Yeah, some magnificent, beautiful energy in this mantra, Tri-mantra, because it has been given to us by Gnani Purush Dadashri, the
You know, by Gnani Purush Dadashri, you see, he Essa said, energia magnífica dessa trimanta que foi nos dados por Gnani Purush Dada Bhagwan. yes, you know, he said that when you divided this, you know, between the three, divided these three mantras, you know, and didn't sing it separately. The Jains sang the first part, the Krishna followers sang the second part, and the Shiva followers, you know, sang the third part. It created a lot of divisions, you see, it created a lot of problems, you know. It was meant to be sung together, you see. Então, o que acontece é que quando esse trimanta foi tem que estar junto, porque os Jains dividiram em primeira parte, Shiva, Lord Shiva em segundo, e Krishna second, Shiva yes. terceira parte. Então, Dada diz que os trimantas essas partes têm que, para serem completas, têm que ser juntas em total. Mm-hmm. Mm-hmm. It is his master mantra for removing all obstacles in our life, you see, obstacles. You know, you don't know how it works, but just simply by singing, some other higher energies remove your obstacles and problems in life, you see. E a força, né, dessa mantras foi realmente para nos fornecer a remoção de todos os obstáculos da vida que encontramos. You should sing it when you start driving, you know, early in the morning. Yeah, you know. Você pode cantar essa trimanta, recitar trimantas de manhã cedo, quando você entra no seu carro, antes de dirigir, quando você está dirigindo, qualquer atividade. Or after any bad news or good news, you know, even good news, you have to learn to sing it, because you see, we now need to become free from even the good news. See, the good news happens to Helio and to Hoberon and to Larsio. The good news, Amapura, is beyond good news and bad news. Então, Shuddha diz que devemos ter o hábito da prática dos mantras, dos trimantras, quando temos más notícias, também para quando temos boas notícias, para as coisas boas, né? Como isso acontece com Roberon, Laércio, Tony. Então, as obstruções, né, elas eliminam todas essas coisas boas e as coisas não boas também. Yeah. So, you know, on any occasions, good occasions or bad news occasions, it's an instant mantra that releases all wrong vision. It releases you, because when you sing Namo Arihantanam, you're worshipping the one who has no anger, no pride, no deceit, no greed in him, you see. That's the Tirthankar, you know. Elio was asking, what's a Tirthankar? The one who has zero anger, pride, deceit, and greed, you see. Então, você deve dizer, quando boas notícias ou más notícias, algo bom ou mal acontece com você, e, por exemplo, quando você entona Sinamo Arihantanan, então você está fazendo
essa prece àquele que está totalmente livre dos cachais da raiva, orgulho, da manipulação e da ganância. Yeah, you see, so the next satsang is going to be on the seed of moha, and we will take that up in the next week, you see, because então, certo, o próximo cabeçalho vai ser para a próxima semana sobre a semente do moha. Yeah, the seed of moha. A semente de moha. We are still going on more and more into moha because this is the most important chapter in our understanding, you see. Então a gente vai mais um pouquinho, mais e mais em moha, porque é um capítulo para a nossa compreensão sobre moha. Moha, the illusion. A ilusão. The illusion that makes me forget who I really am. A ilusão que faz você esquecer quem é você realmente. But for us, it's only a temporary forgetfulness. This Amapura, Evaso Amapura, is forever. Para nós, esse esquecimento somente é temporário, porque nós somos, em realidade, almas puras. Yeah, just like, after you have had a church wedding, a beautiful church wedding, you see, everybody now knows in your town or your village or wherever you are that you are now married, you see, because they were there in the church, right? No. They would know that you were married because they were in the wedding, right? Wedding, right? O Shuddha está dizendo, né, que você é um casamento, a cerimônia do casamento, então, depois dessa cerimônia, todos vão saber que você se casou, né, porque teve essa celebração na igreja. And, then a week later, you don't have to dance on the street saying, I'm married, I'm married, I'm married. Uma semana depois da cerimônia, você não necessita dançar nas ruas da cidade dizendo, eu sou casado, eu casei, eu sou casado. And in the same way, in the Gnan Vidhi, our Dada made us, he did the marriage married us with her Amapura. E similarmente, na cerimônia do Gnani Vidhi, o Dada fez esse casamento, nos casou com o conhecimento de que somos Amapura. Yeah, it's done, and so, you don't have to shout, you just know about Amapura. Você não, da mesma maneira, você não precisa falar alto que você é Amapura. Isso está internalizado em você. So, Vishuddhatma Bhagwans. Almas puras, chegamos a Marlus, the Jai Satchidana Vishuddhatma Bhagwan. Margarida, Marcia, Nelia, Joni, Jeanette, Elena, Sonia, Vera. Jai Satchidana, Shu. Jai Satchidana, Jai Satchidana, Geraldo, Sonia, and Caio, and Nidhi, all of us. Thank you for your presence. Thank you, Jai. Obrigado pela presença de vocês. Jai Satchidana. And thank you, my dear. Thank you, Tony, and Ana Maria. Jai Satchidana. Jai Satchidana. Helena. Jai Satchidana. Jai Satchidana. Jai Satchidana. Good night. Yeah, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.